slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, and that spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. For today's video, we're here at Saikung West, Pak Tamao. Then we go first to Ngau Tam Shan, Maklihos section 3. Gihangak nami guys, kaya naka-warm up nami dito sa Pikas na mali may og kuan wala mi ka check in dito. Palhin mi diri. So, let's go. I update later kung maabot nami sa peak. Ang CR station. Shuttle. Exit. Sige. Pasa. It's like that. Sulod sa ako sa mall. Yes. So susulod sa mall. Manghita lagi, coach. Pagkaon na po ang bus station. So here, naabta sa escalator. To the bus station. Here. So, ride the bus to 25, right? Yeah, grab. Mama niya akong nabantayan yung side kung hurot akong 100. Okay, bawa ka atong pag birthday ni tatay. San. So, Pagtamaw station. Here guys, Pagtamaw. Yeah, Pagtamaw bus station. Bus stop. Here. Yan, section 3. Yan, 10.2 to section 3. So, go here. Yan. You're here. Then here. So, Maklihos Trail Stage 3. This one. So, let's go. Guys, nagpas-pas na takay. Nakuan mi na wala mi nakatuod sa isa ganina. Mountang adtoon pero dili wala na mo na check in. So let's go to the other peak. Hi guys, still walking. Murag feeling nako gra kato. So murag feeling nako didto mi. So so still walking guys. Wala pa mi ka check in bisag isa. Time is 10:52. 10:52 na guys. Guys, from here I don't know kung unsay ilhanan. Basta left, right. So right side ka. Kaning t-shirt oh.
I don't know kung naa pa na sunod. So diri guys, cut. Hi guys. Grabe nga uwan kini. Grabe nga hiking kini guys. Grabe ka ulan, super. As in. Ulan kay guys ay so. Naabot ra jud ni. Ngam tawsyan 452 meters. Guys, grabe ka brutal. Grabe ka libon. Walay saktong dalan. So, do try gud mo. Hello guys, we're here now at Ngam Taushan. So, grabe ka ulan guys. So, pasensya sa akong video kay lisod jud kayo akong kahimtang kayo. Look, front na ko akong bag kay mabasa ang akong mga gamit sa sulod kay dili waterproof akong bag. So, grabe kay guys, dili siya wala zero visibility gyud siya. So, lisod kaayo tultulon jud kay di na mo mahibalan kung pila pa kabuntod or whatsoever. So, we just follow the Go Wild Pass and then it's so difficult guys. Grabe kalisod niya tuod-on kay iyang dalan. Dili siya, wala siya kaayoy gaanhi. So, iyang dalan is so bushy. So, buswalking kadalasan. Wa mi nagdahom nga magbuswalking mig early. Hello guys. Grabe kalisod sa trail namo kay kuan ulan. Ang grabe ka gawas nga ulan, lisod pa kay ang trail. Dili siya trail nga kanang clear, bushwalking siya. Grabe ka lisod jud. Nga plus ulan pa, magpayong nga libon kayo. Lisod to the max, to the highest level ang kalisod. This is the worst. Guys, this is the worst hiking trail nga mong agian since nag-hike ni. Here, sakita mo ani, bushwalking na siya guys, paingon dito. And then, nakaabot na gid mi. So, supposed to be, maadto pa mig Paksao. Kanang 4 kilometer, but it's so late already, alas 12. Grabe jud, ka-bushwalking guys, nadugay kay mi, nagkawala-wala mi, nagbalik-balik mi. So, di na mi mo adtong Paksao, mo na lang ng kuan. Diri na mi sa Chongchong, dito sa Sheikh Yok Shan guys. Sheikh Yok Shan. So, dito. So, dire mi sa left side. So, let's go. Ito. Sa inyo na pa. So, wala internet, guys. Isod kayo, wala internet. Ito, from there. Here. Then, right side. Here. Kasi ganyan man dito sa barbecue side. Ito. Yan. Chongchong to. Chongchong. Then, dire. Mani dire. Ay! Shock! Thank you, Lord, for keeping me safe. Anyway, dire guys. Guys, na store man dito. So, dire. Hindi nga dalan. Dire, so, dire pa left. Dire. Saka. Sure? Imagine. Grabe ka. Zero visibility. See? Sko Lord. Namang kalibutan. Ano siya? I don't know. Saan siya? Look out. Ano siya look out? So, it's like this. Ano siya? Nanira siya. So, ni-look out. Guys, we're here now at Sheikh Yok Shan. So, this is number 2. Number 2? Oh, yes, number 2. And the time is 1:24. So, grabe ka ulan guys. Tugnaw na kaayo. Sakit akong likod or whatsoever. So, this is only the view. It's just a look. Just a look out. Look out. Sorry, blurred jud. Ha? Blurred kayo. Guys, nara siya guys. Hilipad siya. Hilipad. So, inaano rin siya guys. Then, muna niya siya. Blurred kayo kong video guys. Grabe katugnaw guys. Shaky kayo kong hands. As in, so cold.
and snow. My God, nag-snow siya, guys. Ay, fags guys, nag-snow. Fags. My God, nag-snow. Fags. My God, sorry. Fags. So, hello guys. We're going to Loitashik. Now, we're done and here, in here. So, unsa ni dire? Shikyukshan. So, manami, check-in mi, naniudto nami, and then going nami, paingon sa isa. Okay? The time is 1:29. So, basang-basa kami guys, as in basa, jud. To the highest level among kabasa. Okay, see you later. Guys, okay ra gyud, di ra gyud mo mawa. Oh, diri man. Dili siya safe. Kay dili mo mawala kay naay. Basta magtanaw gyud mo go wild pass guys, kay og dili sure ball ang wa. Kay grabe ka kag crossing, Diyos ko Lord. Kita nyo yung Xing-o 3/4, tapos gikan mi dito. Tapos diri guys, ana yung shoe diri mi ani. Subayo na mo. Pwede pod siya diha, pero buswaking. So, diri. Guys, after that, dito migikan. Diri din maklihos. Section 3, stage 3. Kani. Yes, that's it. So, dito. Dito paingon. Dito guys, continue lang. Still, maklihos trail. So, maklihos trail. Yeah. Lihos. Yeah. Ito ngas. Left side. And guys. So hello guys. This is the Loitashik. Basta mauna to guys. So mauni siya yung 360. Yeah, this is it. This one. Grabe kahabog. Grabe niya kalisod guys. Buyag jud. Lisod kaayo sa kahon. Grabe ka stiff. As in murag jud siya kuan. Kanang dili man lang gihanay-hay ba. Wala man lang giliko-liko guys. Tandlong kayo. Unya grabe na murag nag-ana guys. Oh, as you can see, nice kayo og view. Look at that. What a beautiful view. See? Nana. So that's all for here, char. That's all for. So inana siya guys, so inana. So kanang batuha guys, dito makita na siya dito sa may dalan na mura gyud siya gipatong, mura siya kaligiron. Yes, zeres then. So mo proceed mi sa Tikas. So mo proceed mi guys dito sa Tayton. So, mag-goal mi nga sana moabot mi dito mga 3:30. Kay the time is, no, it's not 3:30. Mga 4 yun guys. Kay the time is 3:22 already. Paano maging 3:30? Okay, mga 4 guys. That's the goal. Okay, see you there. Hello guys, we're going to Tayton now. Dito paingon. So, let's go. Kita-kits there. Guys, paingon mig Tayton. Kuan Xiongsan. So, dire. Tayton. So, dito. So, mao na itong bakterilon. Di pa. Yun. This here point. 8 kilometer. Wala na. This one. Go to other Xiongsan kani Tayton. Okay. Left side. This is Tayton. Wala na minilahos sa dire ra maka-check-in na ka guys. So wala na minilahos dito sa kuan
trigonometric because it's too late. Kuan na, time is 4:34 and then moadto pa mi sa Xiangshan. Kinahanglan mi makaabot dito mga 5. So that's the goal. Dito mi mag-end. Dito mag-finish ang trail. So kita-kits there guys. So guys, ni back trail mi. From there, back trail to here. Yung pababa na ni siya, paingon sa Xiangshan. So, dito mi mag-end. So, kani siya guys. Doon na. I mean, ubos na siya kay 165 altitude. So good na sad ang kalbaryo. Kay lugsungon, sakit kay akong tiid guys. Tinuod lang kay nahulom na siya. Ug whole day, basa ang medyas. So guys, nara. So, dire. Kana Chamchok 1. Half hour, 1.2 kilometer. Guys, we're done in Xiangshan. Pero nakalimot ko og vlog dito sa kuan. Sa Trigo. Ako na lang sigurong ibutang ang picture guys sa Trigo sa Xiangshan. So, pauli nami, pa-exit. So guys, we're done in Xiangshan. That's all for today's video. And here my hiker nami guys nga kanang panglong last. So that's all for today's video guys. Thank you for always watching. See you next time. Bye. So time is 5:24. Our goal is 5:30 nga ma-finish nami. So karon pa-exit nami, not so far away. So sa wakas. Then I show you the view of Saigon. So nice. Okay, bye.